Tu audio. Hoy estoy feliz y contenta que hasta por el audio, sin el audio me pueden escuchar. Bueno, porque este renacimiento es real. Entonces, les contaba que, bueno, me puse, el tiempo es una ilusión y me cogí un poquito. Soy inocente, como siempre. Bueno, entonces muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos a este gran cierre de nuestro retiro digital, La Luz ha llegado. Y también ha sido dirigido este retiro por el Espíritu Santo. ¿Sí? Estamos de fiesta, felices. Hoy celebramos la resurrección del Hijo de Dios. La resurrección ha venido a ocupar el lugar y ahora tú eres parte de la resurrección, no de la muerte. Ahora escuchemos lo que nos dice Jesús acerca de la resurrección. El audio, por favor, amada. No se escucha. Ah, disculpa. Ok. Muy bien. ¿Qué es la resurrección? La resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella. Es un redespertar o renacimiento, un cambio de parecer con respecto al significado del mundo. Es la aceptación de la interpretación del Espíritu Santo con respecto al propósito del mundo. La aceptación de la expiación para uno mismo es el fin de los sueños de aflicción y la jubilosa conciencia del sueño final del Espíritu Santo. Es el reconocimiento de los dones de Dios en el sueño en el que el cuerpo opera perfectamente al no tener otra función que la de ser un medio de comunicación. Es la lección con la que concluye el aprendizaje, pues con ella se consuma y se supera. Es la invitación a Dios para que dé el paso final. Es el abandono de cualquier otro propósito, cualquier otro interés, cualquier otro deseo o cualquier otro empeño. Es el deseo único que el Hijo tiene por su Padre. Bueno, bienvenidos a la libertad. Le damos la bienvenida al equipo técnico. Les presento al equipo técnico que nos acompaña. Hoy Nancy Sánchez desde Maracaibo, Venezuela, y que nos acompaña por Zoom y en el chat y en todos los destacados. Dinora López nos acompaña desde YouTube y nuestra Verónica Carvajal nos acompaña desde Medellín en la traducción, y quien les habla, Marlene Asprilla, y tanto Verónica y Marlene nos encontramos en Colombia. Bueno, ahora le damos la bienvenida a dos voces musicales del cielo. Ellas son Holly Rose, Thomas y Debra, desde Valencia, España. Bienvenida, voces del cielo. La luz ha llegado. Gracias por tu presencia y gracias por estar aquí. Adelante. Welcome, Holly and Debra. Thank you for being here with us today, our voices from heaven. The session is now all yours. Thank you. Thank you. Thank you. I'm Deb. And I'm Holly. So beautiful to be here with you guys. Es tan hermoso estar con ustedes hoy. Will we hear you translating, Veronica? Yeah. Yeah, I will. Okay, yeah, thank you for inviting us. It's an absolute joy to be here with you.
for this moment of resurrection. Gracias por invitarnos a estar con ustedes el día de hoy. Para nosotros es muy especial estar acá este día de resurrección. We're here with the brothers. We have about 20 guys in the room. We've had a beautiful, beautiful resurrection experience this morning, Simon teaching, and in the light. So everyone say hola. Hola. Estamos hoy acá con nuestros hermanos. Somos al menos I'm so 20. happy to be joining with you. Thank you so much. And this song is written by Cameron Kennedy, who some of you may know from Wisconsin. Bueno, hoy estamos acá reunidos como 20 hermanos. Hoy tuvimos una experiencia de resurrección muy bonita esta mañana con Simon enseñando. Y la canción que vamos a cantar a continuación es de Cameron Kennedy, que algunos de ustedes ya conocen. And maybe I'll just say some of the words, you can translate them, Veronica, before we sing. Okay. You'll know them well. The Lord is my shepherd, I shall not want. 1 second. Okay. He lays me down in green pastures. Que el Señor es mi pastor. I'm sorry, we can't hear the translator. He leads me beside the still water. He restores my soul. Just one question. Did you send that to me or is not there? Sorry, no. Okay. I was looking for it. That's why I was a little bit lost. Sorry. Shall I repeat? Yeah, please. The Lord is my shepherd, I shall not want. El Señor es mi pastor. He lays me down in green pastures. Él me conduce a través de verdes praderas. He leads me beside the still water. Él me lleva a través de las aguas calmas. He restores my soul. Él restaura mi alma. He restores to me what I have always been. Él me restaura, me devuelve aquello que siempre he sido. Thank you. Gracias. The Lord is my shepherd, I shall not want. He lays me down in green pasture. He leads me beside the still water. He restores my soul. Restores to me what I have always been. Place the table for me in the presence of my enemy. He anoints my head with oil, my cup runneth with love, with love. May I give up the Lord is my shepherd, the Lord is my shepherd, shall not.
The Lord is my shepherd, the Lord is my shepherd, shall not want. He leads me down in green pastures. He leads me beside the still water. He restores my soul. He restores to me what I have always been. The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd. Thank you, guys. Okay, the next one we're going to do will also be familiar to you, I think. Okay. It's Be Still, My Soul. And this is a version with a chorus by Carrie Job. Esta canción que voy a cantar es un poco del coro de una canción. Sorry. Okay. But this is Be Still, My Soul, the Lord is on your side. Guys, I don't know why, but the call is breaking. Yeah. Can you hear us? Yeah, but the sound is it's not the best. Original sound. Yeah. Okay. I'm not sure what we can do about that. Everyone can turn their Wi-Fi off. Yeah. Well, I'll turn our Wi-Fi off and see if that All right. helps. Thank you. Okay, so we'll sing the song for you. Okay. Thank you. Be still, my soul, the Lord is on thy side. Bear patiently the cross of grief or pain. Leave to thy God to order and provide. In every change, He faithful will remain. Be still, my soul, thy best, thy heavenly friend. Through thorny ways leads to a joyful end. Be still, my soul, thy God doth undertake to guide the future as He has the past. Thy hope, thy confidence, let nothing shake. All now mysterious shall be bright at last. Be still, my soul, the waves and winds still know His voice who rules.
within your hands alone. Be still, my soul. Be still, my soul. The hour is hastening on, when we shall be forever with the Lord. When disappointment, grief, and fear are gone, sorrow forgot, love's purest joys restored. Be still, my soul, when change and tears are past. All safe and blessed, we shall meet at last. In you I rest, in you I found my hope, in you I trust. You never let me go. I place my life within your hands alone. Be still, my soul. Be still, my soul. Thank you guys. Beautiful. And the sound now is perfect. Thank you. Fantastic. Thank you. Dino o Marlene, ¿pueden abrir los micrófonos para darles un aplauso o de pronto al final? Porfis. This is Deb's beautiful Easter song, I Will Rise in Glory. Let's do some of the words. Esta es una canción muy bonita que de Deborah la compuso para esta Semana Santa. Me levantaré. Can you repeat the title again, please? I will rise in glory. Okay. Me elevaré en gloria. We'll do some of the words. Your bright rays, they guide me. Tus rayos, tu luz brillante me guía To the real world, al mundo real, softly brushed with beauty. dulcemente acariciado con belleza. Hush of heaven waits. Me llevas a través de las olas. I will rise in beauty. Me levantaré en la belleza, I will rise in peace. en la paz. Forgiveness is the healing of the dream. La sanación es despertar del sueño. Shining in the certainty of me. Brillando en la belleza, en la certeza de ti. Your bright rays, they guide me to the real world.
healing of the dream, shining in the certainty of me. Quiet views of gardens under open skies, clear life-giving water, happy rushing by. I can see the world anew. I will rise in beauty. I will rise in peace. Forgiveness is the healing of the dream, shining in the certainty of me. Light, brother, won't you rise? Come and see the real world. I will rise in beauty. I will rise in peace. I will rise in glory. I will rise released. Forgiveness is the healing of the dream, shining in the certainty of me, shining in the certainty of me. Thank you. Thank you. We're going to hand over to Simon Tim for a moment. Okay. Le vamos a dar paso a Simon un momentico. Greetings. Saludos. Veronica, thank you for translating. It's my pleasure. Thank you. And I'm here because we are celebrating the resurrection, of course, today. Estoy acá porque estamos celebrando la resurrección del Cristo. And I have a poem written by the master teacher to share with you. Y tengo un poema que escribió el Master Teacher
y lo quiero compartir con ustedes. I know that's a surprise for you, Veronica, but do the best. Yes, it is. I'll do one line at a time. Okay, If you don't hear it, if you haven't heard it, just ask me to repeat it. sure. Thank you. So this is an Easter poem for you in your resurrection. Este es un poema de Pascua para ti en tu resurrección. In the darkest night of your soul, En la noche más oscura de tu alma, in the dim desolation of your Gethsemane, en tu desolación más absoluta, when all your disciples still sleep, cuando todos tus discípulos aún duermen, when your God is deaf to your cry to remove the cup, cuando tu Dios está muerto para remover esos pesares, when your final desperate demand to know, Father, why have you forsaken me? cuando tus llamadas más desesperadas Echoes across an empty universe. hacen eco a través de este universo vacío, Then the time of your awakening is at hand. es entonces tu tiempo de resurrección, de despertar. You are constructing in your individual passion the dream of resurrection. Has construido tu propia visión de la resurrección. Ah, but now with a difference. Y he aquí la diferencia. This time, you're the central character. En este momento tú eres el personaje principal. This time at last, you play the leading part. Estás jugando el rol de ser líder, Fulfilling the law as you go. cumpliendo todos esos deseos mientras avanzas, Marking each milestone with your healing grace. haciendo evidente todos esos objetivos que has alcanzado con tu gracia sanadora. You walk the 7 miles from Bethlehem to Jerusalem. Has caminado las 7 millas, el camino de Jerusalén, And are met at the place of the skull. Golgotha. y te encontraré en el lugar, Skull. y nos encontraremos en el lugar del culto. You know the script well, for you've rehearsed every character. Ya te sabes las escrituras o el papel muy bien porque has jugado o has obtenido el rol de cada personaje. You've been the soldier that rolled the dice, Has sido el soldado que muere and the one with the spear that pierced. y aquel a quien la espada ha atravesado. In one scene, you've shouted, Hosanna, Hosanna. En una de las escenas has gritado, Hosana, Hosana. And called Barabbas, save Barabbas in the next. Y en la próxima has hecho como alabas. Barabbas. Can you repeat that word? Can hear well. And called Barabbas, it's a name. Save Barabbas. Y en el otro has dicho Barrabás. You denied with Peter and connived as Judas. Has hecho como Pedro y también lo has negado, y también has negado como Judas. And doubted as Thomas. Y has dudado de Tomás. As a blind man, you've seen. Como un hombre ciego, has visto. As a cripple, you've walked. Como un discapacitado, has caminado. As a leper, your sores have been healed. Como un leproso, tus llagas han sanado. You've puzzled with Nicodemus. Has jugado con Dimas, o como Dimas, Pretended as Pilate. pretendiendo como si fueras un piloto. And as Lazarus came forth at his call.
y has de alguna manera como negado su llamada. And now getting closer, Ahora te estás acercando you've played the dear virgin. y estás jugando, estás desempeñando otro papel, otra versión. And pondered his birth in your heart. Estás ahí marcando sus palabras en tu corazón. At last are you shorn of in one terrible moment. Por fin has aparecido, te has mostrado en un momento terrible. The last vestige of armor from truth. Esa última armadura que te has puesto de la verdad. And now the most exciting, glorious, stupendous surprise there could ever be in all of time. Y estás a punto de ver la sorpresa más grande y más gloriosa de todos los tiempos. You're still you. Tú aún eres tú. Now call out to God. Now call out at last. Esa llamada a Dios, por fin esa llamada. The victorious shout of surrender. Esa llamada victoriosa al rendimiento. Father, into thy hands I commend my whole self. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Up you arise from the tomb that is earth. Deja que se levante de esa tumba en la tierra, su tumba en la tierra. Impregnate with light of fulfillment. Impregnada con la luz que todo lo llena. And now the veil of your temple is rent. Ahora ese velo de tu templo se ha caído. And the dazzling beauty of your sonship is revealed in full array. Y esa belleza deslumbrante de su comunidad se revela. All that has happened is that you have awakened from your fearful dream of destruction and death. Lo único que sucedió es que has despertado de ese sueño tuyo terrible de destrucción y de muerte. The earth is over, gone, and never was. La tierra, como la ves, se ha ido, nunca fue. Your home in the heaven you never left. Tu hogar en el cielo, nunca lo dejaste. And every loving thought you ever had while dreaming is with you still. Y todos aquellos sueños amorosos, todos aquellos sueños que tuviste, aquellos sueños amorosos que tuviste mientras soñaban, por fin han vuelto a ti. Along with all your other eternal creations. Con todos aquellos, con toda la creación eterna. Heaven is all around you, sleeping ones. El cielo ha estado siempre a tu alrededor, ha estado siempre ahí para ti. It's simply time to wake up. Llegó el momento de despertar. Now is the time of resurrection. Es ahora el momento de la resurrección. Thank you. Gracias. Love and blessings to all. Amor y bendiciones para todos ustedes. Now I welcome Holly back for some more music. Thank you. Es tiempo entonces de darle la bienvenida de nuevo a Holly y Brett with más música. Thank you. Thank you, Simon Tim. Thank you for the incredible retreat we're having. Gracias, Simon, por este increíble retiro que estamos viviendo. Yeah, amazing. So I don't think this one needs any introduction. I think you'll know it well. Okay. Oh, my love,
I've hungered for your touch, a long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? Ooh, I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Oh, yeah, yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your love. Oh, lonely time. Oh, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? Ooh, I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Oh, to me. Thank you. Thank you. I hope you don't want me to sing that in Spanish. Yeah. So, Veronica, I'd love to sing you Show Me next, which is one of my songs, and it is one of the ones I emailed to you. Would you like to read some of the words in Spanish? Okay, dear John. No, Show Me. Okay, One. show me, yeah. Okay. La próxima canción que va a cantar Holly se llama Muéstrame y dice algo como esto. ¿Podrías reconocerme si vuelvo a ti como un niño? Inocente en mi simplicidad, donde la risa me envuelve, la alegría como que se vuelve efervescente, como burbujas que llegan a mi piel. Si toco tu mano, ¿jugarías conmigo? ¿Me dejarías? ¿Me reconocerías si vuelvo a ti como un hombre? Aquel que se ha levantado de la guerra y que tomó de la bebida que me ayudó a volverme, a ponerme en pie de nuevo.
negando aquella pasión del cuerpo que había tenido. Porque ciertamente todo aquello fue un sueño en mi mente. ¿Y qué pasaría si ahora, si vengo a ti y me miras de nuevo? Como me he vuelto esta vez, en lo que me he transformado esta vez. O quisiera ser el testigo de la gloria de mi alma a medida que dejo que tu luz en mi mente brille y me muestre que estoy completo. Gracias, gracias, Verónica. Would you recognize me if I came to you as a child? Innocent in my simplicity, laughter raging wild, joy effervescent, bubbling through my skin. If I took your hand, would you play with me? Let me Would you recognize me if I came to you as a man, lifted from the crush of war and the drink that helped me stand? Passionate denial of the body I had been, wholly certain in my mind, oh, that it was just a dream. And what if I came to you as you see me now, as I have constructed myself this time round? Will you let me love you as wholly as I do? Let me attempt to show my infinite gratitude. Will you let me witness to the glory of your soul, as I let the light of your mind show me, show me, show me that I'm Gracias. Thank you. Thank you. I think I was. Thank you. How much time do we have? Time for maybe 2 more?
Yeah. Brilliant. Okay, well, this one again doesn't need any introduction. It will be well known to you. Esta próxima canción tampoco necesita una introducción porque ustedes la conocen muy bien. That you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow,
more than so can Thank you. Thank you. Do we have time for one more? I think so. Let me ask the host. Marlene, ¿tenemos tiempo para una canción más? Fairly short one. Sí, Yeah, we have time. Ole. It's wonderful. Thank you. Well, I'd like to finish Thank with you. Dear John. Okay. Because it's I would say it's definitely a resurrection song. Would you like to just read it, maybe just a little bit of the lyrics, Veronica? We can Sure. get away with it. Ok. La próxima canción que Julio va a cantar es una canción que en inglés se usa, es como escribirle una carta que se llama Querido John. Una carta que tú escribes cuando terminas una relación con alguien. Y dice, Querido John, con el cual quiero decir este planeta en el que he vivido por tanto tiempo. Querido John, quiero decir ese miedo tan fuerte que he tenido por tanto tiempo, tan largo. Querido John, quiero decir este planeta en el que he vivido por tanto tiempo. Querido John, en el cual mi cuerpo es desde el cuerpo es donde he estado hablando todo este tiempo. La idea en mi mente, ese miedo, esa idea del miedo tan fuerte que he tenido. Querido John, me refiero a todas aquellas ideas con las que me he identificado a través del aspecto físico por tanto tiempo. Si tú miras a este mundo cuántico, ya verás que me he ido, que nunca he estado aquí, que ya me fui. El amor que compartimos en la verdad sigue siendo fuerte. Las ideas de lo físico también se han ido hace rato, querido John. Y ahora vengo aquí a compartir esta nueva idea tan fuerte dentro de mí. Quiero para decirte que si sigues o si has tenido miedo de estar solo, de sentirte tan solo, ya no es por mucho tiempo. He venido a compartir la seguridad, la verdad de que todo aquello se ha ido, que estaba errado. He venido a compartir la certeza de que ahora somos libres, de que el amor ahora fluye sin fronteras en el tiempo. Querido John, ahora podemos bailar para siempre las canciones que escribimos juntos en la eternidad. Ahora somos libres, querido John, libres. Gracias. Dear John, by which I mean the planet I've been living on for so long. Dear John, by which I mean the fear that has been so strong in my mind, so strong. Dear John, by which I mean the planet I've been living on for so long. Dear John, by which I mean the body I've been speaking from, the idea in my mind that kept my fears strong, so strong, so long. Dear John, by which I mean the planet I've been living on for so long. Dear John, by which I mean the body I've been speaking from, the idea in my mind that kept my fears strong, so long.
Dear John, by which I mean the planet I've been living on, the beings I've shared ideas of identity through physicality with for so long, so long. If you look at me quantumly, you'll see I'm gone. Was never here, I'm gone. The love we've shared in truth is all that's still strong. Ideas of physicality are long gone, long gone. Dear John, and I've come here to share a new idea so strong in me. It's so strong to tell you if you're fearful or you're lonely. If you're lonely, that it won't be long. I've come to share my certainty that we were only ever free to love and lose the bounds of time from all that we had thought we'd seen, dear John, dear John. And now we dance forever to the songs we wrote together. In eternity we're free, dear John, dear John, we're free, dear John, dear John. If you look through the eyes that can see quantumly, you'll see we're gone with love. We, dear John. Thank you. Thank you. Thank you for inviting me. I've loved singing for you and with you. See you in Gracias another- por invitarme. Me encanta cantar con ustedes y para ustedes. Los veo en la próxima. Should we say bye? Felices Pascua. Felices Pascua. Felices Pascuas. Gracias. Muchísimas gracias, amadísimas hermanas, por darnos esta serenata tan bella. Gracias porque la música nos transporta y nos nos lleva a la luz que somos, nos lleva a ese lugar. ¿Sí? Gracias también le damos a Tim y siempre son bienvenidos a esta su casa. ¿Sí? La música siempre nos transporta a la luz que somos. Muchísimas gracias. Ahora, antes de darle paso a nuestra amada maestra, tenemos un noticionón que darles y vamos a invitar a Patti y a Lucero para que nos digan, nos confirmen. Me fui para donde no era. Aquí. Gracias, gracias. La gran noticia es que nos vamos todos para México a nuestro segundo encuentro en Dios.
Sí. Será del jueves 12 al domingo 15 de octubre. Pero veamos un video muy interesante. Escucha a Jesús. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Tendremos un hermoso encuentro presencial para sanar todas las memorias de miedo y culpa y en el instante siguiente encontrar la paz interior y navegar en el amor mismo. Nos reuniremos bajo el abrigo del cielo, en la tierra santa de los toltecas y el nopal, para darnos un gran abrazo y desaparecer en el corazón de Dios. Te esperamos con los brazos abiertos y el espíritu radiante de alegría. Nos acompañarán maestros llegados de distintas partes del mundo. Será del 12 al 15 de octubre de este año, en el Centro Deportivo de la Universidad de Guadalajara, en nuestra querida Guadalajara, la perla tapatía. Bienvenidos sean todos. La universidad nos ofrece unas instalaciones llenas de luz para realizar este viaje sin distancia a la auténtica libertad. Ahorra comprando tu tiquete ya. Puedes volver a ver este video en nuestro canal de YouTube para que veas los contactos y te inscriban. El cielo nos ha facilitado un lugar maravilloso en una de las sedes de la Universidad de Guadalajara. El cielo nos ha facilitado un lugar maravilloso y este encuentro será tan milagroso como el de Buchowski. Y aún más, ¿saben por qué? Porque así lo dispuso Jesús. Sí, estamos trabajando tomados de la mano, juntos, del Espíritu Santo, con nuestros hermanos de un curso de milagros universal en México que hoy nos acompañan. Hola, serán 4 días milagrosos, una experiencia en Dios, en México lindo y querido. Aquí los esperamos. Sí, será una experiencia en Dios. Acá los esperamos con todo nuestro amor. Nos vamos juntos, todos para el cielo. Estamos felices de tenerlos con nosotros. Los voy a abrazar a todos, a todos. El retiro ya comenzó, siéntelo en tu corazón y pide venir. Esta es la casa celestial de ustedes y de todos.
No lo olvides. Nos vemos muy pronto. Repite este video y compártelo con todos tus amigos desde nuestro canal de YouTube. Celebraremos el amor que nos une. Con amor les esperamos. Hermanos, pide venir el milagro y el milagro va a suceder. Bienvenidos todos a la fiesta del perdón y la luz aquí, en nuestra querida Guadalajara. ¡Bienvenidos! ¿Listo, Patti? Ok, qué bello. Entonces, les comento que ya estoy lista, mis tiquetes ya están comprados. Nos vamos para el evento en México. Nos vamos de una. Ahora le damos la bienvenida a nuestra maestra. Es un honor tenerla. Ella es Marianne Buchowski, desde Ottowa, Canadá. Ella enseña en el Círculo de la Expiación y ha dedicado su vida a Jesús. Nos honra tenerla con nosotros, querida Mari, bienvenida. Adelante, gracias por estar. Thank you so much, Marianne, for being with us today. It's a pleasure for us to have you here. Well, I am totally thrilled to be with you. And after being here for the past 5 or 6 minutes or 10 minutes, I'm even more thrilled. I'm totally filled with joy to be here. Thank you. De verdad estoy muy emocionada de estar con ustedes el día de hoy. Y después de estos 5 o 10 minutos que he estado acá en esta reunión, me siento aún más emocionada. Gracias. So, buenos días, happy Easter, felices Pascuas. Buenos días, felices Pascuas. I love your language. I learned it years and years ago and have forgotten a lot. And I wish I could give this presentation in Spanish, but English will have to do. One day. One day. Me encanta su idioma español. Lo aprendí hace mucho tiempo y he olvidado ya muchas cosas. Me encantaría poder dar esta charla en español, pero bueno, por ahora toca en inglés. And so let's start with a prayer. Vamos a comenzar entonces con una oración. Brother Jesus, Hermano Jesús, we thank you for this course in miracles. Te agradecemos por el curso de milagros. And for sharing your resurrection with us. Y por compartir tu resurrección con nosotros. And showing us how to return to the eternal self we thought we lost. Y por mostrarnos cómo regresar a nuestro ser eterno, el cual habíamos perdido. Holy Spirit, Espíritu Santo, we thank you for bringing us together on this joyful day. Te agradecemos por reunirnos a todos en este día de alegría. And for being with us and guiding our time as we celebrate Easter together. Y por estar con nosotros y guiar nuestro tiempo mientras compartimos la Pascua juntos. So let me start. Así que vamos a comenzar. Long before Christianity replaced earlier religions, mucho antes de que el cristianismo reemplazara las religiones tempranas, people celebrated the coming of the light after the long, dark and cold winter. Las personas le daban la bienvenida al regreso de la luz después de muchos días de oscuridad. Here in Ottawa, aquí en Ottawa, spring and the return of light is very marked. La primavera y el regreso de la luz está muy marcado.
The temperatures are above freezing. Las temperaturas ya están por encima del nivel de congelación. The snow is quickly melting in our yard. La nieve comienza a derretirse en nuestros patios. And new growth is starting to emerge in the garden. Y nuevas flores comienzan, o el verde comienza de nuevo a renacer en nuestros jardines. And soon the heat of the sun will bring everything to life. Y no falta mucho para que de nuevo el calor del sol vuelva a traer todo a la vida. A few days ago, the Ottowa area was hit by a massive ice storm. Hace algunos días, el área de Ottowa fue severamente agitada por una tormenta de hielo. The temperature was well below freezing. Las temperaturas estaban mucho más allá de la temperatura, más abajo de la temperatura de congelación. Ice pellets were pouring out of the sky. Bolas de hielo caían del cielo. Trees were covered in ice. Los árboles estaban cubiertos en hielo. And branches were breaking off. Y sus ramas se reventaban. The roads were treacherous. Las vías eran peligrosas. And tens of thousands of households lost power. Y miles de casas quedaron sin electricidad. James and I, who's with me here today, were without electricity for 24 hours. James y yo, James está conmigo aquí, nos quedamos sin electricidad por 24 horas. The irony of this was that this was the day I had set aside to prepare for this talk. La ironía de todo esto es que ese día era el que yo había preparado para poder organizar esta charla. And of course I couldn't. Y pues, por supuesto, no pude. At first it was daytime, and so it wasn't too bad. Al comienzo estaba la luz del día, entonces no estaba mal. But when it started to get dark outside and become dark and cold inside, things changed. Pero una vez la luz del sol comenzó a irse y se puso más frío adentro, todo cambió. James and I both began to feel uneasy, at a loss about what to do. James y yo comenzamos a sentirnos como un poquito mal y no sabíamos qué hacer. We tried reading for a while by flashlight and candlelight, but gave up after a while and went to bed. Tratamos de leer un poco, ayudándonos con la luz de la linterna o con velas, pero después de un tiempo nos rendimos y nos fuimos a la cama. Reports said that the power would be back on shortly after midnight. Las noticias decían que la electricidad iba a volver no muy tarde después de la medianoche. But when we woke up in the morning, it was still off. Pero cuando nos levantamos en la mañana todavía no había regresado. And the house was very cold. Y la casa estaba muy fría. In the middle of the afternoon, the power was finally restored. Más o menos a mitad de la tarde, la electricidad volvió. When the lights came on, we cheered and sighed with relief. Una vez vimos que había de nuevo electricidad y las luces estaban encendidas, no podíamos de la alegría. We couldn't help making the connection with this retreat, and the light has come. Por alguna razón no podíamos dejar de hacer una conexión entre eso que había sucedido y este retiro que se llama La Luz ha llegado. If we felt such joy and relief when the physical lights finally came on, si nos sentíamos tan jubilosos, tan felices de ver que las luces físicas estaban de nuevo encendidas, just imagine, we told each other, how we will feel when the spiritual lights finally come on. Imagínense o imagínate qué puede suceder cuando las luces internas finalmente se enciendan también. Then we'll really be out of the dark. Es ahí entonces cuando vamos a estar fuera de la oscuridad. We're like plants. Somos como las plantas. We've been in a dark, cold place ever since we dreamed the dream of separation, sin, and guilt. Hemos vivido en la oscuridad y en un lugar muy frío
desde que soñamos que estábamos separados, desde que creímos en la culpa y en el pecado. Yeah, in which we lost lost touch with our Creator and with who we are. Donde perdimos el contacto con nuestro Creador y con quien realmente somos. Now the light has come and we are returning to the eternal self we thought we lost. Ahora que la luz ha llegado, volvemos entonces a ese ser eterno que pensábamos habíamos perdido. The light, however, is not the light of the physical sun, but the light of spiritual truth. Sin embargo, la luz no es esa luz del sol, es la luz de la verdad. The light, the truth of what we are as God created us. La verdad acerca de lo que somos como Dios nos ha creado. And Jesus has brought the light of truth to us through A Course in Miracles and has come to remind us who we are. Y Jesús ha traído la luz de la verdad a través de un curso de milagros para recordarnos de quién realmente somos. I wasn't raised in a formal religion. Yo no fui criada en una religión formal. But I picked up the story of Jesus by living in a predominantly Christian world. Pero tomé la idea de Jesús mientras vivía en un mundo cristiano. I never understood or related to the idea that God chose Jesus to die to save us from our sins. Nunca entendí ni me relacioné con esa idea de que Dios había escogido a Jesús para morir por nuestros pecados. And that we should praise Jesus for sacrificing himself. Y que teníamos que orarle a Jesús por sacrificarse por nosotros. How could a loving father do that to his beloved son? ¿Cómo es posible que un padre amoroso le haga eso al hijo que ama? And how could his son accept? ¿Y cómo es que su hijo lo acepta? However, there was always a sense somewhere within me that was more to Jesus than what traditional Christianity taught. Sin embargo, siempre hubo ahí dentro de mí algo más, un sentido más allá de ese Jesús que la tradición cristiana nos ha enseñado. And when the Course came into my life more than 30 years ago, I knew immediately that I had found that Jesus. Y cuando encontré el curso de milagros hace un poco más de 30 años, supe inmediatamente que había encontrado a ese Jesús. The Easter story in the Course has been very important for me. La Pascua, la historia de la Pascua en el curso siempre ha sido muy importante para mí. It seems that every year I experience Holy Week in a very personal and heartfelt way. Se siente como que cada año yo experimento la Semana Santa de una manera muy personal y muy del corazón. And this year is no different. Y este año no es diferente. I've been especially moved by Jesus saying, He sido especialmente tocada por estas palabras de Jesús. "Teach not that I died in vain. Enseña no que yo morí en vano. Teach rather that I did not die by demonstrating that I live in you." En su lugar enseña que no morí, demostrando que vivo en ti. This is my constant prayer by which I want to live. Y esta es la oración constante en la que yo deseo vivir. Although, as the saying goes, I am still a work in progress. Pero como pueden imaginarse, aún sigo es un trabajo en proceso. And all my pain comes from the times when I'm not demonstrating that he lives in me. Y todos mis dolores comienzan cuando dejo de pensar o dejo de demostrar que Él vive en mí. Holy Week represents the entire spiritual journey from darkness to light, La Semana Santa representa ese viaje espiritual de la oscuridad a la luz, pain to joy, el dolor a la tristeza, conflict to peace, del conflicto a la paz, death to life, de la muerte a la vida, and crucifixion to resurrection. de la crucifixión a la resurrección. It's the journey from illusions to truth.
Es el viaje de las ilusiones a la verdad. It takes us from recognizing illusions and their unreality and their harsh consequences. Es allí donde entonces nos damos cuenta de las ilusiones y de la falta de realidad y de las consecuencias tan graves que esto trae. And then it takes us through letting go of these illusions Y entonces nos lleva a dejar ir todas estas ilusiones so that they can be replaced by first accepting the truth of what we are, para que puedan desaparecer. Primero, aceptando la verdad de quién somos. and now on Easter Sunday, expressing or demonstrating the truth of what we are. Y ahora, en este domingo de Pascua, expresando y demostrando la verdad que somos. Jesus talks about demonstration a lot in this Easter material. Jesús habla muchísimo de demostrar en esta parte de Pascua. He says that his resurrection demonstrated that nothing can destroy truth. Él nos dice que su resurrección nos demuestra que nada se puede destruir la verdad. Good can withstand any form of evil, Que lo bueno o la bondad puede soportar ahí cualquier forma de demonio. because light abolishes all forms of darkness. Porque la luz reemplaza todas aquellas formas de oscuridad. Through his resurrection, he, as he says, offered us a final demonstration A través de su resurrección, Él nos ofrece una demostración final that it is impossible to kill God's Son, de que es imposible matar al Hijo de Dios, nor can his life in any way be changed y que su vida no puede ser cambiada de ninguna manera by sin and evil, por el pecado o el mal, malice, fear, or death. miedo o muerte o algo de malicia. He tells us that the purpose of the resurrection was to demonstrate Nos dice que el propósito de la resurrección era demostrar that no amount of misperception has any influence at all on a son of God. que no importa cuál haya sido la cantidad más grande de falta de percepción de nosotros, puede influir en el Hijo de Dios. His resurrection proved, in short, that I am not a body, I am free, for I am still as God created me. Su resurrección nos demuestra inmediatamente que no soy un cuerpo, soy libre. In the Course, resurrection is not of the body, but of the mind. En el curso, la resurrección no se trata del cuerpo, pero de la mente. He says very simply, the resurrection is a reawakening or a rebirth. Nos dice muy simplemente que la resurrección es un redespertar o un renacer. A change of mind about the meaning of the world. Es un cambio en la mente acerca del significado del mundo. It's the acceptance of the atonement for oneself. Es la aceptación del Espíritu Santo. Our minds are being changed, brought back to life. Nuestras mentes han sido cambiadas y traídas a la luz de nuevo. Restored to their natural state, they are rising again out of darkness into light. Restauradas a su amor, a lo que es en realidad, a su luz. He says, I demonstrated both the powerlessness of the body and the power of the mind. Él nos dice, he demostrado ambas cosas, la falta de poder del cuerpo y el poder de la mente. By uniting my will with that of my Creator, I brought his light back into my mind. Uniendo mi voluntad con la misma del Creador, puedo traer la luz de nuevo a mi mente. Easter is not only about Jesus, but about us. La Pascua no se trata solo de Jesús, también de nosotros. Through his example, he showed us and continues to show us
A través de su ejemplo, Él nos demostró y continúa demostrándonos that the way to our true Christ self and the light of freedom is through forgiveness. el camino hacia esa luz, hacia la libertad, es a través del perdón. As he says in lesson 256, the way to God is through forgiveness here. There is no other way. Como Él nos dice en la lección 256, nuestro camino a Dios es a través del perdón aquí. No existe otra forma. And as today's workbook lesson says, salvation is my only function here. Salvation and forgiveness are the same. Y como nos dice la lección del día de hoy, la salvación y el perdón son lo mismo y son mi única función. Jesus calls us to learn from his crucifixion, his extreme example. Jesús nos llama a que aprendamos de su crucifixión, dándonos eso como un ejemplo extremo. And follow his example in the face of many, much less extreme temptations to see ourselves as bodies. Y que sigamos su ejemplo a través de experiencias mucho menos extremas. Yeah, to see ourselves, temptations to see ourselves as bodies, to see others as bodies, and to not want to forgive them. La tentación de vernos a nosotros como un cuerpo, de ver a los otros como un cuerpo y no querer perdonar. His attitude and his approach to his crucifixion was the ultimate in forgiveness. Su actitud y su acercamiento hacia la crucifixión fue como esa última gota que derramó el vaso para acercarse al perdón. He knew what he was. Él sabía lo que era. And he saw his attackers in the light of the truth of what they were. Y vio a aquellos que lo atacaban en la luz de lo que verdaderamente eran. In the light of true forgiveness. En la luz del verdadero perdón. And he asks us to do the same with people in our lives. Y entonces Él nos invita a que hagamos lo mismo con todos en nuestra vida. Easter is a symbol of joy. La Pascua es un símbolo del regocijo. The celebration of our holiness, our salvation. La celebración de nuestra santidad, nuestra salvación. Our release from the dark tomb of the world, the body, and the ego. Nuestra dejando, just one second. Ahí es donde nos despedimos de esta tumba oscura del mundo, del cuerpo y del ego. Contrary to traditional teachings, Jesus says, contrario a las enseñanzas tradicionales, Jesús nos dice, Easter is not the celebration of the cost of sin, but of its end. La Pascua no es la celebración de el costo de un pecado, sino su fin, el fin de esto. Easter is a time of your salvation along with mine. La Pascua es el tiempo para tu salvación junto con la mía. Easter is a time of joy. La Pascua es un tiempo de regocijo. And Jesus also says that we're on a quest of joy. Y Jesús nos dice que estamos en un camino pidiendo el regocijo, la felicidad. The joyful quest to find that eternal self we thought we lost. Esa búsqueda de lo que verdaderamente somos, de la verdad que somos y que pensamos alguna vez que habíamos perdido. The one Christ self that unites us with God and with all living things. Ese único Cristo que nos une con Dios y a todas las cosas vivientes. The light has come. La luz ha llegado. It has always been there in our minds. Siempre ha estado allí en nuestra mente. Jesus says, your resurrection is your reawakening. Jesús nos dice, tu resurrección es tu despertar o tu despertar. I am the model for rebirth. Soy ese modelo del renacimiento.
But rebirth is merely the dawning on your mind of what is already in it. Pero el renacer es realmente aquello en tu mente que ya está ahí. The light is there. La luz está ahí. We've just hidden it beneath the dark belief that we are sinful, guilty bodies, and so is everyone else. Solamente la hemos estado ocultando bajo esas creencias de que somos pecadores, que somos culpables, que somos cuerpos, así como todos los demás. We believe that we're separate bodies, leading separate lives. Creemos que somos cuerpos separados, que vivimos vidas separadas. Going our separate ways, living in a physical world. Cada uno por su lado, viviendo en un mundo físico. Our life here is ultimately the expectation that we will lose what we cherish. Nuestra vida aquí es básicamente como esa expectativa de que hemos perdido lo que tanto amamos. And that we are doomed to suffer, get sick, and die. Y que por alguna razón debemos entonces sufrir, enfermar y morir. Real life, the resurrected life, is life eternal. La vida real, la vida de resurrección, es la vida eterna. And this is what Jesus came to teach us. Y eso es lo que Jesús ha venido a enseñarnos. There is no death, the Son of God is free. No hay muerte, el Hijo de Dios es libre. He says the resurrection's whole power lies in the fact that it represents what you want to be. Él dice que la resurrección, en su todo, su poder, yace en el hecho de que representa todo aquello que siempre hemos querido ser. And that is Christ, the Holy Son of God, free. Y eso significa que es el Cristo, el Hijo de Dios, libre. He says the power in the resurrection is the freedom to leave behind everything that hurts you and humbles you and frightens you. Dice que el poder de la resurrección está en dejar ir todo aquello que te producía miedo, que te hería, que te hacía infeliz. So what does hurt and humble and frighten us? ¿Qué es aquello entonces que nos hiere, que nos asusta? Everything related to ourself as a body. Todo aquello que se relaciona con nosotros como un cuerpo. And to name a few of those things, y para nombrar algunas de aquellas cosas, our sense of being limited and lacking, weak and vulnerable. Nuestra sensación de ser limitados, de que algo nos falta, de que somos débiles y vulnerables. Our worries and concerns. Nuestras tristezas y preocupaciones. Our sense of burden. Ese sentido de pesadez. Our anger in all its disguised forms. Nuestra ira y en todas las formas en que aquello se disfrace. Attack. Ataque. Fault finding. Encontrando faltas. Judgment. Juicios. Resentment. Resentimientos. Grievances. Tristezas. Unforgiveness. Cosas que no podemos olvidar. And the guilt that comes with all of these. Y toda la culpa que viene con ello. So Jesus, through his life and resurrection, así que Jesús dio su vida en la resurrección, shows us how to live from this place, how to demonstrate that we're not a body, not an ego. Nos muestra cómo podemos salir de este lugar, que no somos un cuerpo, que no somos un ego. To demonstrate that he lives in each and every one of us here today and everywhere. Para demostrar que Él vive en todos y cada uno de nosotros aquí presentes y en todas partes. It's hard to figure out how to do this when we dream we're living in this world. Es muy difícil tratar de entender cómo hacemos esto cuando necesitamos o vivimos acá en este mundo. So we need a demonstration, and that was what Jesus came to be for us.
Así que necesitábamos una muestra de aquello. Por lo tanto, que Jesús vino y lo hizo por nosotros. He learned his final lesson to listen only to the voice of God, the Holy Spirit, and he followed only him. Él aprendió su lección final, escuchar la voz de Dios, al Espíritu Santo, y seguirlo solo a él. He says that being equal sons of God with him, we can learn to do that as well. Nos dice que siendo hijos iguales de Dios, podemos aprender a hacerlo también como él lo hizo. And not only do we have Jesus as our model, we have the Holy Spirit as our guide and director, and we can't fail. Y no solo tenemos a Jesús como nuestro modelo, también tenemos al Espíritu Santo, quien es nuestra guía y nuestro director. No podemos fallar. Jesus tells us, you are free to crucify yourself as often as you choose. Jesús nos dijo, tienes la libertad de crucificarte a ti mismo tan seguido como escojas. But this was not the gospel I intended to offer you. Pero esto no era ese legado que yo quería ofrecerte. We have another journey to undertake. Tenemos otro viaje que tomar. And I hope that if you will read these teachings carefully, the teachings in the course, y espero que si tú lees estas lecciones cuidadosamente, me refiero a las lecciones del libro, del curso, they will help to prepare you to undertake this journey. Te van a ayudar a emprender este viaje. Several times he asks us to join him in the resurrection. Muchas veces él nos ha pedido que nos unamos a él en la resurrección. For instance, forget your dreams of sin and guilt. Por ejemplo, olvida tus sueños de culpa y de pecado. And come with me instead to share the resurrection of God's Son. Y ven conmigo y a compartir la resurrección del Hijo de Dios. Now I have some questions to ask you, and I'd like you just to sit quietly and reflect on these as I ask them. Tengo unas preguntas para hacerte que quiero que reflexiones un poco en ellas. Are you ready to let go of your dreams of sin and death? ¿Estás listo para soltar ir tus sueños de culpa y de muerte? All the ways in which you crucify yourself daily. Todas esas formas en las que te crucificas a ti diariamente. And join Jesus in the resurrection. Y unirte a Jesús en la resurrección. Are you ready to accept the fact that nothing can destroy truth, that you are not a body, that you are free, for you are still as God created you? ¿Estás seguro de aceptar el hecho de que nada te puede destruir la verdad? De que tú no eres un cuerpo, que eres libre como el Hijo, así como Dios te ha creado. Are you ready to let go of the grievances that darken your mind? ¿Estás listo para soltar todas aquellas tristezas, problemas que oscurecen tu mente? And keep you imprisoned in a worldly tomb of the ego and the body? Y que te mantienen prisionero en una tumba mundana del ego y del cuerpo. Are you ready to forgive and release your brothers and be released yourself? ¿Estás listo para perdonar? Para soltar a tus hermanos y soltarte también a ti mismo. Are you ready for your mind to be changed, resurrected, and restored to sanity? ¿Estás listo para que tu mente sea restaurada y vuelva a la sanidad? Are you ready to join your will with God's and Jesus and let the light of truth take up residence in your mind? ¿Estás listo para unirte a la voluntad de Dios y de Jesús y dejar que la luz de la verdad
llegue a tu mente. Are you ready to take a stand for truth and let illusions go? ¿Estás listo para defender la verdad y dejar ir las ilusiones? Now hear Jesus tell you, and addressing you by name, Ahora, escucha a Jesús hablarte. Él va a hablarte por tu nombre. your creation by God is the only foundation which cannot be shaken. Tu nombre y luego, tú eres la creación de Dios y la única base en la cual no puede ser movida. ¿Por qué la luz? Por la luz en ella. Your starting point is truth, Tu punto de inicio es la verdad. and you must return to this beginning. Y tú debes, por lo tanto, retornar a este comienzo. So are you ready now to return to this beginning? Entonces, ¿estás listo ahora para retornar a este punto de partida? The light has come. La luz ha llegado. Now let me take you on the journey out of darkness into the light. Ahora déjame llevarte a un viaje fuera de la oscuridad y que te adentra la luz. A return to this beginning. Un retorno a este punto de partida. So now I'll take you through a visualization, so you may want to close your eyes. It may be more helpful for you. Just really try to take in what I'm saying and imagine that this is what's happening to you right here and now. Ahora quiero llevarte a un viaje, a una visualización. Si quieres, cierras tus ojos. Solamente déjate llevar por aquello que yo voy a decir. Visualízalo en tu mente. So imagine your life and the world as a dark place, a tomb. In the Course, Jesus calls it a vault. Imagina tu vida y el mundo como un lugar oscuro, como una tumba. En el curso, Jesús lo llama como un arco. It's that way because you dreamed a dark dream. Es de esta manera porque tú has soñado un sueño oscuro. A dark dream in which you, who were one with your Creator and every aspect of creation, decided that you wanted to be separate and apart. Un sueño en el cual tú, ese con quien tú te identificabas, ese donde tú eras uno con tu Creador en cada aspecto de la creación, decidiste que tú querías separarte de Él. You dreamed the dream so clearly that from it arose a whole world. Tú soñaste el sueño tan claramente que desde ahí se construyó un mundo entero. A physical world and you a physical body. Un mundo físico y tú como un cuerpo físico. Although the dream had some glimpses of light in it, aunque en el sueño tuviste allí algunas pinceladas de luz, it was basically a place of darkness. Era básicamente un lugar oscuro. Dark because somewhere in you, oscuro porque en algún lugar dentro de ti, you thought that you had committed a sin, pensaste que habías cometido un pecado, felt guilty, te sentiste culpable, and were afraid of being punished for it. Y tenías miedo de ser castigado por eso. See yourself making your way through your life, this tomb of your physical existence as a body. Mírate a ti mismo haciendo esta
construyendo tu vida, esta tumba de una existencia física, como un cuerpo. Think about your problems, worries and concerns, and your burdens. Piensa acerca de tus problemas, aquello que te agobia, tus preocupaciones, tus cargas. All there is to do. Todo lo que hay que hacer. How limited you feel. Qué tan limitado te sientes. And what a struggle it sometimes is to meet all the demands on you. Y ese gran problema que es algunas veces tratar de cubrir todas aquellas cosas. See yourself going through your days on your own. Mírate a ti mismo, yendo día a día. Left to your own devices. Con tus las propias cosas que tú has creado para ayudarte. And not really belonging. Sin pertenecer a nada. Think how much you might feel deprived of love, lacking in love. Piensa cómo te sientes privado del amor. You're not really unhappy. Tú no eres realmente infeliz. But something inside you tells you that there's much more to life than this. Pero algo dentro de ti te dice que hay más allá de la vida que esto. You feel inside a strong longing. Dentro de ti tú sientes esa necesidad. To feel happy, at peace, and free, yet you don't know how to find this. De ser feliz, de sentirte en paz, de sentirte libre, pero aún así no sabes cómo conseguirlo. Then one day, as you make your way around the tomb of your life, entonces, un día, mientras estás ahí en la tumba de tu vida, you notice a shelf on which there is a book. ves como una repisa, un armario donde hay un libro. You pick it up and see that its title is A Course in Miracles, Uncursodemilagros. Lo coges y ves que su título es Un Curso de Milagros. Well, you tell yourself, I could sure do with a miracle. Y te dices, ay, por fin, necesito un milagro. So you take the book off the shelf and begin to read it. Así que tomas el libro, lo abres y comienzas a leerlo. You soon realize that it's not talking about a physical miracle that's magically going to make everything better for you. Te das cuenta muy pronto de que no te está hablando de un milagro físico que va a llevarse o que te va a hacer todas las cosas realidad. It's a whole course about miracles. Es un curso entero acerca de los milagros. About what they are. Acerca de lo que son. What they do. Acerca de lo que hacen. How to perform them. Acerca de cómo suceden. And what effect they have. Y las causas o los efectos que tienen. In this book, there's a text to be read and studied. Dentro de este libro hay un texto que necesita ser leído y estudiado. A workbook full of lessons and exercises to be practiced. Un manual, un libro de ejercicios con una cantidad de lecciones que necesitan ser practicadas. And a manual for teachers. Y un manual para el maestro. For those who are called to share this course and its teaching with others. Para aquellos que han sido llamados a compartir este curso y sus enseñanzas con los otros. To be a demonstration for others. Para que sea una demostración para los otros. You thought you needed a miracle, and here you have been given a whole course in miracles.
Pensaste que necesitabas un milagro, pero aquí estamos. Nos ha dado un libro completo acerca de milagros. And furthermore, it seems that you're being trained to be a miracle worker. Y más aún, pareciera que has sido entrenado para ser un obrador de los milagros. So you start on your journey through this book. Y así comienzas tu viaje a través de este libro. You soon realize that it's trying to teach you the truth about what's real and not real. Te das cuenta muy pronto de que están tratando de enseñarte aquello que es real y lo que no lo es. You thought this world and everything in it was real, but it's not. Pensaste que todo en este mundo era real, pero no lo es. The Course is trying to teach you that you aren't a body in a physical world. El curso está tratando de enseñarte que no eres un cuerpo en un mundo físico. It wants to liberate you from that belief and release you to the truth of what you are. Él quiere liberarte de esa creencia y quiere volverte a la verdad de lo que eres. That you are not a body but free as God created you. De que no eres un cuerpo, de que eres libre tal y como Dios te creó. That you never left your real home but just decided to dream that you did. Que nunca dejaste tu casa, tu hogar, que solo decidiste hacerlo. Since this is true, y desde como esto es verdad, it means that you didn't sin, aren't guilty, and have nothing to fear. Significa que no has pecado, que no eres culpable, que no hay nada que temer. As you continue immersing yourself in this Course in Miracles, mientras más estudias el curso de milagros, learning the teachings and practicing and applying the lessons, aprendiendo las enseñanzas, practicando y aplicando las lecciones, you start to notice changes in yourself and in your relationships. Comienzas a notar cambios en ti mismo y en tus relaciones. You seem to walk through the world with a lighter step. Pareciera que caminaras por el mundo un poquito más ligero. The darkness that you saw around you seems to diminish as bits of light shine here and there. Esa oscuridad que te rodeaba comienza a disminuirse poco a poco mientras dejas que los rayos de luz comiencen a entrar. And you start to see things and people differently. Y comienzas a ver las cosas y a las personas de forma diferente. You start to feel different. Comienzas a sentirte diferente. Your mind seems lighter and more filled with loving thoughts. Tu mente pareciera llenarse cada vez más con pensamientos amorosos. You let go of grievances more readily. Dejas o sueltas esas incomodidades o sufrimiento un poco más rápido. And even collect fewer and fewer of them. Y ya no atraes o atraes cada vez menos y menos. You are less judgmental. Juzgas menos. And you are more forgiving. Y perdonas más. Forgiveness seems to come more naturally to you. Pareciera que el perdón empieza a surgir o a darse de manera más natural en ti. And you realize that at times you do feel happy, peaceful, and freer than ever before. Y comienzas a notar cómo en ocasiones te sientes feliz, en paz y un poco más libre que antes. Something in you calls you to go further. Algo dentro de ti te invita a seguir, a continuar más allá. And at that moment, you feel that you're no longer alone, separate, and apart. Y es en ese momento donde te das cuenta que no estás solo, que no estás separado, que no estás aparte. There's someone here with you. Hay alguien aquí contigo. You recognize who it is. Reconoces quién es.
It's the author of this book. It's Jesus. Es el autor de este libro. Es Jesús. He seems to know you. Pareciera que te conoce. He looks at you with love. Te mira con amor. And again, addressing you by name, he says, Y de nuevo, llamándote por tu nombre, dice, you are part of resurrection, not of death. eres parte de la resurrección, no de la muerte. No past illusions have power to keep you in a place of death, a vault. Ninguna de las ilusiones del pasado tiene ya poder sobre ti para mantenerte en un mundo de muerte. You, the Son of God, whom God created, Tú, el Hijo de Dios, quien Dios ha creado, are as free as he created you, holy and pure as himself. eres libre así como Él te ha creado, santo y puro en sí mismo. You are a child of light, Eres un niño de la luz. and the children of light cannot abide in darkness. Y los niños de la luz no pueden vivir en la oscuridad, For darkness is not in them. porque la oscuridad no está en ellos. He tells you that he can help you leave the darkness. Él te dice que puede ayudarte a dejar, a abandonar la oscuridad. But there's one thing you must do first. Pero hay algo que debes hacer primero. He asks you to search your mind for any scraps of meanness, Él te pide que busques en tu mente cualquier pedacito de algo que sea significante, que signifique algo. The light will not come to you as long as you hold grievances, unlovingness, and unforgiveness in your mind. La luz no puede llegar a ti mientras te aferres a tristezas o pensamientos no amorosos o a dolor en tu mente. So, pause now to honestly search your mind for anyone you are holding out of your heart and apart from healing. Así que haz una pausa honesta y busca en tu mente si es que aún estás ahí aferrado en tu corazón a algo de esto. Anyone against whom you hold grievances or are unforgiving. Si aún si estás todavía aferrado a un rencor hacia alguien que aún no has perdonado. I'll give you a minute for that. Te voy a dar un minuto para que hagas este ejercicio. Now that you've done that, and now that you have felt the pain and suffering of your unforgiveness, Ahora que has hecho este ejercicio, ahora que sientes ese dolor y esa sensación abrumadora del no perdón, you start to feel the pull of light so strong in you that you find yourself letting the grievances go. comienzas a sentir esa luz, esa atracción hacia la luz que hace que comiences a perdonar y a soltar. You find yourself forgiving those people who failed to fill the function you allotted them in your dream. Comienzas a perdonar todas aquellas personas que aparentemente no cumplieron esa función que tú les asignaste en tu sueño. Forgiving the world for not giving you what you thought you wanted and needed. Comienzas a perdonar el mundo por no darte eso que tú pensaste que necesitabas.
See yourself taking a snow white lily of forgiveness and offering it to whomever you identified as needing your forgiveness. Comienza por tomar una flor que llaman como la nieve blanca, puede ser como un lirio, creo, y entrégaselo o se lo ofreces a aquella persona con la que te identificas y sientes que debes perdonar. Don't resist. Don't hesitate. No te resistas, no dudes. This is really what you want for this person and for yourself. ¿Qué es lo que realmente quieres para esa persona y para ti mismo? Take a moment and see yourself offering that lily of forgiveness and the person receiving it. Tómate un momento y obsérvate a ti mismo entregando esa flor a esa persona. And say to the person, Y dile a la persona, give me your blessing, Holy Son of God. dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. I would behold you with the eyes of Christ. Te voy a mirar con los ojos del Cristo. And see my perfect sinlessness in you. Y ver mi perfección sin pecado en ti. And now Jesus thanks you for your gift of forgiveness. Ahora Jesús te agradece por ese regalo del perdón. Reminding you that as you forgive others, you forgive him. Recordándote que a medida que perdonas a los otros, te perdonas a ti mismo. And you are forgiven. Que tú has sido perdonado. Gladly receive his thanks. Con gratitud recibe su agradecimiento. Now Jesus tells you that you're ready to leave the tomb. Ahora Jesús te dice que estás listo para abandonar la tumba. In one whole hand, he holds a lantern to light the way. En una mano, él sostiene esta linterna o esa luz que te va a iluminar el camino. And with the other hand, he reaches out to you. Con la otra mano la extiende hacia ti. You've been here so long, it's so familiar, almost all that you know. Has estado aquí por tanto tiempo que esto te parece tan familiar, casi como si lo conocieras. And so you hesitate. Y entonces dudas. He senses your hesitation and uncertainty and says, Él siente tu duda y tu falta o tu inseguridad y te dice, if it helps you, think of me holding your hand. si te ayuda, piensa que yo te estoy sosteniendo la mano y te guío. And I assure you, this will be no idle fantasy. Y te aseguro que esto no será una fantasía. So you decide to take his hand. Decides entonces tomar su mano. And he leads you to what you hadn't even noticed before. Y él te guía hacia eso que ni siquiera habías notado antes. A huge stone at the end of the tomb. Una piedra gigantesca al final de la tumba. It blocks what seems to be an opening. Que está bloqueando lo que pareciera ser una salida. You've been living in the tomb not aware that there might be a way out. Has estado viviendo en aquella tumba sin ni siquiera pensar que podría haber una salida. Jesus tells you that the stone is the belief that you're a body. The stone is your body.
Jesús te dice que esa piedra es la creencia de que tú eres un cuerpo. It's what has trapped you in this tomb for all these years. Es lo que te ha mantenido atrapado en esta tumba todos estos años. He tells you of the light that lies beyond the tomb in another world. Él te habla de esa luz que está más allá de esa tumba, en otro mundo. A real world that shines with love and light. Un mundo real donde el amor y la luz brillan. He reminds you that you're not a body, so it can no longer keep you here. Te recuerda que tú no eres un cuerpo, por lo tanto no puedes permanecer aquí. You've forgiven the world. Perdonas al mundo. And you've forgiven yourself. Te perdonas a ti mismo. And now you can step out into the light. Y estás entonces listo para dar ese paso en la luz. You remember what A Course in Miracles tells you about yourself. ¿Te recuerdas eso que el Curso de Milagros te dice acerca de ti mismo? And about the real world. Y acerca del mundo real. And so with desire and determination, you decide to let Jesus lead you there. Así que con deseo y determinación, decides que sea Jesús quien te guíe hacia allí. So holding his hand with trust and confidence, you reach out. Así que sosteniendo su mano con confianza, tratas de ir hacia él. And with the power of your will, joined with Jesus' will, the stone begins to roll away. Y con el poder de tu voluntad, unido al suyo, comienzas a mover esa roca hacia otro lugar. What appeared to be a solid, heavy mass, lo que pareciera ser una masa sólida y pesada, rolls away into the nothingness that it always was. se desvanece en la nada, en eso que siempre fue. Now light streams into the tomb. Ahora la luz puede entrar en la tumba. Realizing the importance of what you're about to do, dándote cuenta de la importancia de lo que vas a hacer. For you and for the salvation of the world, por ti y por la salvación del mundo. You step across the threshold with Jesus. Entonces das un paso a través de ese portal. And you walk out of darkness into light. Y entras en la luz y te vas de la oscuridad. The first thing you see is a radiant being welcoming you with open arms. Lo primero que tú ves es un ser dándote la bienvenida con los brazos abiertos. You approach and realize this is your Christ self. Te acercas y entonces te das cuenta de que ese es el Cristo que eres. You have come to the meeting place. Has llegado al punto de encuentro. Of the self you made and the self you were created to be. Ese punto de encuentro entre el ser que tú creaste y el ser que siempre has sido. And filled with joy and gratitude, you join with yourself. Y lleno de regocijo y de felicidad, te unes entonces a ti mismo. And now you see before you a world filled with light. Y entonces ya ves enfrente de ti un mundo lleno de luz. And you know that this is the world seen through vision, through your forgiving eyes. Y entonces te das cuenta que ese es el mundo que puedes ver a través de tus ojos del perdón.
The only purpose of this world is seen to be forgiveness. El único propósito en este mundo pareciera ser el perdón. You know instantly that this is where you want to live. This is where you belong. Y entonces inmediatamente te das cuenta que aquí es donde quieres estar, que es donde tú perteneces. The light that has always been there has come to you through the power of your will and your forgiveness. La luz que siempre ha estado ahí llega entonces a ti a través del poder de tu voluntad y del perdón. And now you have the happiness, peace, and freedom for which you yearned. Y ahora entonces obtienes toda esa felicidad, paz y libertad que tanto anhelabas. Bask for a moment in that place of happiness, peace, and freedom. Quédate allí por un momento en ese lugar de alegría, de paz y de libertad. And now, filled with light and joy and peace, you feel an intense desire to share it. Y ahora, lleno de una luz y un regocijo y una paz, sientes este deseo inmenso de compartirlo. You must share it. Debes compartirlo. You can't keep this for yourself just as Jesus couldn't keep it for himself. No puedes guardarte esto para ti mismo, así como Jesús tampoco pudo hacerlo. He has asked you to demonstrate that he lives in you. Él te ha pedido que demuestres que Él vive en ti. And to teach only love, for that is what you are. Y que enseñes solo amor, pues eso es lo que tú eres. And you have joyfully agreed. Y tú, felizmente, has acordado en eso. Now, through your demonstration, ahora es a través de tu demostración, you will show others the light and peace and joy that come. Les mostrarás a otros la luz, la paz y el regocijo que llegan. That come to those who forgive and let their holiness bless the world. Que llega a aquellos que perdonan y que dejan que su santidad bendiga al mundo. The light has come. La luz ha llegado. This is not just a nice affirmation. No se trata solo de una afirmación bonita. These words are filled with meaning. Estas palabras están llenas de significado. What does this really mean that the light has come? ¿Qué es realmente lo que significa que la luz ha llegado? How will your life be different if you really accept this truth, that the light has come and abolished the darkness? ¿Cómo podrías entonces vivir de una manera diferente cuando aceptas la verdad de que la luz ha llegado y se ha llevado a la oscuridad? Now you can take your part in God's plan for salvation. Ahora puedes entonces tomar parte en tu papel, en el papel que Dios te ha dado para la salvación. This is Easter time in your salvation. Esta es el tiempo de la Pascua en tu salvación. And you rise again from what was seeming death. Y te levantas de nuevo de aquello que parecía ser la muerte. Now is the light of hope reborn in you. La muerte y la desesperanza. Ahora es la luz la que renace en ti. And all the world will celebrate your Easter time with you. Y todo el mundo se unirá a la celebración de la Pascua contigo.
You are the light of the world with the glorious function of bringing light into the world. Tú eres la luz del mundo, con esa función gloriosa que trae la luz al mundo. To dispel the darkness and bringing peace to every mind through your forgiveness. Para ahuyentar la oscuridad y atraer la paz a la mente de aquellos que perdonan. You are a child of light. Tú eres un hijo de la luz, un niño de la luz. Hear Jesus say once again, addressing you by name. Y escucha a Jesús de nuevo llamarte por tu nombre. I need the children of light now. Necesito a los niños de la luz ahora. And I'm calling you. Y te estoy llamando a ti. To be what you once were and must be again, a child of light. Que seas eso que una vez fuiste y que debes ser, un niño de la luz. Forget the interval of darkness and be what you were before you dreamed the dream of darkness. Olvídate de aquellos intervalos de oscuridad y sé aquello que fuiste, ese sueño, ese soñador del sueño de la oscuridad. Jesus needs you to bring the glad and joyful tidings of salvation to the world. Jesús necesita que que tú atraigas de manera agradable, que sea como atrayendo otra vez toda esa marea de salvación al mundo. The light has come, you are the light. La luz ha llegado, tú eres la luz. Be the child of light you were meant to be. Sé ese niño de la luz que fuiste creado para ser. The light has come, you have forgiven the world. La luz ha llegado, tú has perdonado al mundo. The light has come, you have forgiven yourself. La luz ha llegado, te has perdonado a ti mismo. The light has come, you are free. La luz ha llegado, eres libre. Christ has indeed risen from the dark tomb and into the light. Jesús te ha levantado de esa tumba de la oscuridad y ha llegado de nuevo a la luz. Amen. Amén. Now, as you open your eyes, imagine taking a pure white lily of forgiveness. Ahora, abre tus ojos y imagina y ve que estás sosteniendo ese lirio de la paz. And looking around the screen here, around this room where we're all together. Estoy aquí mirando alrededor en este cuarto donde estamos todos en esta reunión. Offer this lily of forgiveness to everyone here. Y le ofrezco este lirio de la paz a todos y cada uno de los que están aquí. And as you move from screen to screen, I see there are a couple of screens here. Y a medida que voy moviéndome aquí de pantalla a pantalla, just notice if anyone in particular draws you, anyone who seems to need a lily of forgiveness today. And actually, if you don't have your video on, you might want to put it on for this part. te invito a que si no tienes el video activo en este momento, para esta actividad lo enciendas, si quieres, por favor. Mira en las pantallas y ve si alguien resuena contigo. Offer that lily of forgiveness to that person. Y le ofreces el lirio del perdón a esa persona. And as you offer that lily, receive it back from that person. Forgiving is receiving. Y cuando entregas ese lirio, entonces recibe de esa persona también ese lirio.
Amen. Amén. So Veronica, I'm interested to know if there are any questions, but also I'd like to hear about people's experience and how willing people were to accept this truth that's being given us on Easter Sunday and every day, actually. Sure. Anne-Marie quiere, bueno, si alguien tiene una pregunta, obviamente puede hacer la pregunta, pero también le gustaría escuchar como alguna experiencia, cómo están viviendo, por ejemplo, este domingo de Pascua, o cómo hacen en su vida diaria, por ejemplo. Yeah, and how willing you are to let go of grievances and really to forgive, even those people that you don't want to forgive, or you haven't wanted to forgive. Y realmente, si tienes la voluntad de perdonar a esas personas que a veces dices como que, oh, no puedo. I see Luz has her hand up. Hola. Merian, todos y cada uno. Yo quiero agradecer porque cuando nos invitaste a cerrar los ojos, a la persona que puse frente a mí fue a mí misma. Y mi principal meditación en toda esta semana ha sido justo esa. ¿Qué significaba o qué significa el regalo de que el Hijo de Dios se ha perdonado a sí mismo? Y este momento ha sido de total milagro para mí. Muchas gracias. No sé cómo expresar la experiencia del perdón para mí. La experiencia de perdonar la identificación con el cuerpo. La experiencia de decir, la luz ha llegado. No pesa nada. Todo está bien. Gracias. Oh, gracias. Veronica, I understood most of that, but it was so beautiful. If you want to say it in English for anybody else here, Sure. Please go ahead. But it's beautiful, and thank you so much, Luz, that I'm just so pleased and happy for you. Luz, first of all, wants to thank you. When you asked us to close our eyes, visualize a person who would want to forgive, she put herself there in front of her. She's been trying to forgive herself. And all this Holy Week, her meditations have been about how is it possible to forgive the Son of God. And then when you asked us to do the exercise, it was like a miracle for her. It's been an absolute experience of forgiveness and love for her, to herself. She feels like she has maybe taken off a burden of her shoulders, and now she feels more peace, like more or lighter, and she wants to thank you for that. Yeah. And you know, it's forgiveness that brings the miracle. Miracles in the Course are primarily an expression of love, and forgiveness is a form of love. So you forgive. It invites the miracle to come and to heal the relationship, to heal the person, to heal yourself as well. Para que a través del curso se nos dice que el milagro sucede a través del perdón, y que cuando perdonas, entonces estás invitando a que el milagro se manifieste. Right. Oh, thank you. Andrés. Gracias. Hola. Bien, lo primero que quiero es agradecer respecto como de la pregunta que hacías respecto del perdón.
pues yo he podido identificar que a mí me cuesta mucho trabajo perdonar, como que cuando estoy desconectado espiritualmente, albergo mucho resentimiento en mi corazón, pero a través de la práctica del curso de milagros he podido comprender que me cuesta trabajo ese ejercicio porque lo primero que debo hacer es empezar por perdonarme a mí mismo, y en la medida que logro perdonarme a mí mismo es que logro estar bien con los demás. Quería compartir eso. And I understood most of it, but I think there are places I'm not quite sure. So please go ahead, Veronica. Okay. Andres wants obviously say thanks as well. And he was saying that for him, forgiveness is something very difficult to attain or to give or to offer, to accept. He feels sometimes disconnected from a spiritual path or a spiritual life, and it's in those times when he feels it's more difficult. Mm-hmm. But then somehow when he reconnects with himself and with that spiritual side, he understands that for him it's difficult because he doesn't know how to forgive himself first. He understands that only forgiving himself first is how he can then start forgiving others. Okay, well that is an idea that is out there. However, the Course says very, very clearly that the way we come to forgive ourselves is by forgiving others. Because if I say I'm in a relationship with you, Andres, and say if I hold grievances in my heart towards you, I'm going to feel miserable. I'm going to suffer. I'm going to be in pain. So if I don't want to be in pain anymore, I need to forgive you. Because when I forgive you, something is given back to me, and I go, well, if I can forgive you, I can love you. I must have that within me. I must have love and forgiveness within me. So that's the way. That's why Jesus says the way to God and to our true self is through forgiveness here. You know, I condemn another, I end up condemning myself. So I stop condemning you, I stop condemning myself. I realize that I am love. So even though, yes, it's really important that we forgive ourselves, because if I start out from a place of feeling holy, innocent, pure, I'm going to naturally express that outward. But who of us really feels totally holy, innocent, and pure? So if I want to feel that, I must forgive you. Andrés, mira, o para todos, es una idea que tenemos de que tenemos que perdonarnos a nosotros primero para poder perdonar a los demás. Pero cuando perdonamos a otro, por ejemplo, si yo tengo una relación contigo, Andrés, y yo siento que tengo rabia contigo o que tú me causas malestar, pero de alguna manera puedo perdonarte y puedo amarte, entonces es porque todas esas cualidades también están dentro de mí, porque yo también soy amor, porque también he sido perdonada. Entonces, cuando perdonas a los otros, también te estás perdonando a ti mismo. Sería ideal empezar desde un punto donde yo soy todo amor y me siento libre, y entonces ahí puedo también perdonarte, pero ¿quién de nosotros se siente todo el tiempo amoroso y feliz siendo libre? Es algo muy difícil. Entonces, cuando perdonas al otro, también te perdonas a ti mismo. Okay. Anyone else want to share any experiences of going through that that visualization, that rolling the stone away visualization, or any other? How do you feel about being the light of the world? How do you feel about that? I'm going to share my experience. Good. Thank you, Veronica. Thank you. Bueno, yo a compartir lo que yo sentí. Lo voy a decir primero en inglés para ella y luego se lo digo en español. For me, sometimes or most of the time, it's quite hard to forgive.
especially myself, same like Andres. And lately, I've been feeling like I need to forgive my mom in order to feel peace and forgive myself as well. Sometimes I feel like I hate her and I feel guilty for feeling that way. But then when I try to look at her with kindness and I try to understand that I'm not forgiving that person that I'm seeing there. It's more like that child that was looking for something similar to what I'm looking. It feels like a relief because somehow it's like, as if my mom was that child that somehow I feel sometimes as well. I don't know, it's weird. But when I try to forgive that child that was asking for love all her life. Yeah. Okay, I'm going to try to say that in Spanish for. Yeah. What I was saying to Anne-Marie, lo que le estaba diciendo a Anne-Marie aquí, es que para mí a veces también es muy difícil perdonar, al igual que Andrés, perdonarme a mí misma. Y que últimamente tengo un conflicto muy grande con mi lado materno, con mi mamá. Se me está haciendo muy difícil perdonar muchas cosas de ella. Y le decía también a Anne-Marie que cuando trato de mirarla desde la ternura y no a esa mujer que veo ahí al frente mío, sino que trato de ir más allá y entender que también ha sido una niña herida, que le ha faltado mucho amor. Entonces como que un huequito de esperanza se abre ahí y entra un poquito de luz. Oh, thank you for that. And as you were just speaking in Spanish right now, what came for me was that we're all that child. You know, in truth, we are a child of light, right? So only light and love can live in us. But in this worldly form, we're all that child, and we're all seeking that love. Dice Anne-Marie que nosotros originalmente somos ese niño de luz. En algún momento como que nos perdimos y estamos todos buscando ese amor. And that's why Jesus says, behind every seeming attack, there is a call for love. And the call is, despite whatever your mother did or said that didn't meet you thought didn't meet your needs, underneath that is her call for you, Veronica, forgive me for what I didn't give you. Tell me that I'm not a guilty sinner because I didn't give you what you needed as a child. So that's why underneath all our unloving behavior is that call, love me, tell me I'm as pure and innocent as God created me, and deserving of love. Thank you. Anne-Marie dice que detrás de esas pequeñitas como muestras de esas cosas de ataque, como esos actos de ataque que nosotros vemos, más allá de eso hay una pedida de amor. En este caso en particular, cuando mi mamá dice cosas o hace cosas que a mí me hieren, es una pedida de amor de ella, donde me dice, mira, por favor no me veas como esa pecadora culpable por no haberte dado eso que tú sientes que necesitas. Y al final todos estamos en esa búsqueda de amor. Yeah. And so given that that's the essence of our being, that love is the essence of our being, when I'm not expressing love, I'm not being myself and I'm miserable. Esa es la esencia de nuestro ser amor. Cuando nosotros no expresamos amor es cuando nos sentimos miserables.
I realize the time we've gone over past the hours, so up to you. Me acabo de dar cuenta que ya me fui un poquito más allá del tiempo que tenía. Ustedes ya me dicen si continuamos un poco más o si tengo que parar. Pero ya estamos en el tiempo. Ya. Okay, our host is telling us it's time to for us to finish. Yes, you do have more things coming, but I'm just so happy to have been with you. And I look around at all of you and I'm just filled with love for all of you. And I just wish you a happy Easter and offer you the love that you are. Thank you. Estoy muy feliz de haber estado aquí con ustedes, mirando aquí a través de estas pantallas, de estas cámaras. Me siento muy feliz, comparto este amor con ustedes y les deseo una feliz semana de Pascua. And I hope to see you again. Y espero volverlos a ver. Thank you, Anne-Marie. So I'd like to stay for your prayer time too, a bit of that if I may. Is that all right? Sure. Lo que sigue, ¿qué es la meditación, Marlene? Sí, ya. Claro, qué linda eres y dulce, Mariana. Gracias. Muchas gracias por extendernos la luz que somos. Y eres siempre bienvenida a esta plataforma de un curso de milagros universal. Y te esperamos siempre con los brazos abiertos. Eres un amor, gracias. You are so kind. Thank you so much. You're welcome anytime. Thank you for extending the light. We all are. Bueno, ahora pasamos a dar las gracias primero al Espíritu Santo y a todos los hermanos que participaron en este gran retiro. La luz ha llegado. Por favor, hermanitas, estamos aquí todas. Le damos gracias a cada uno así. A la Orquesta Internacional de la Paz. Nancy. A De Babán. Le damos las gracias a Neda Boyne, la cantautora de La Luz y el Amor. Vero. De nuevo a Marianne, también a Simon Tim y a su equipo. Le damos gracias a Uther Schultz, Verónica y Marlene, a Carol House. Le damos gracias a Bhakti y Johannes, maestros del amor. Le damos las gracias a Corinne Subko, autora del bestseller en el que cuenta cómo sanó su ansiedad. Vero. Se me olvidó a quién más. El 8. Se me cerró el documento, sorry. Le damos las gracias a James Tuiman. Y le damos las gracias a Ko Kawakami. Le damos las gracias a Holly Rose y a Debra. Le damos las gracias a Marianne, maestra en el Círculo de la Expiación, una vida dedicada a Jesús. Y también le damos toda nuestra gratitud a los hermanos conectados por nuestro canal de YouTube. En este retiro, la luz ha llegado. Y a ti, hermano de la plataforma Zoom, por permitirte resplandecer tu luz. A cada uno del equipo técnico y redes sociales. A los hermanos que manejan las redes sociales. Al equipo creativo de videos y piezas publicitarias.
al Dream Team de traductores que son la voz de Dios. A la plataforma de UCDM Universal, al equipo coordinador y a todos quienes en ella prestan servicio, visibles y no visibles. Muchísimas gracias, hermanos. Estamos renacidos, estamos relucientes y ahora quedamos invitados a una meditación activa. Hermanos de YouTube, por favor, vengan para que celebremos juntos esta playlist que nos regala nuestra amada Nancy Sánchez. Pues trabajamos todo conjunto, perdonamos todos y trabajamos hermosamente este equipo. Y qué bonito, qué bonito. Entonces brillar juntos, entonces los esperamos aquí. La luz ha llegado, estamos de fiesta, el Hijo de Dios es libre totalmente. Entonces vamos a festejar eso. Los esperamos mañana lunes a las 7 de la mañana, como de costumbre, con la lección del día. Iniciamos una nueva sesión con Madeline González y nuestro amado Luis Cañón. Y a partir de lunes y martes descansamos. El miércoles iniciamos nuestras sesiones de 10 y 7 de la noche, como de costumbre. Los esperamos en nuestras sesiones. Muchas gracias por su presencia y los invitamos a seguir brillando. Aquí estamos.